Good morning, students. We continue with our lectures on Orientalism, the introduction part. So, we have reached the final part, almost the final part. So, in the last class, we were discussing this dichotomy, the illusory dichotomy between pure knowledge and political knowledge. And I was trying to tell that there is nothing like pure knowledge. Pure knowledge, existing without any bias or any taint, is only a myth. So the point is, even the works produced by Keats will not be pure knowledge, as empire was in the unconscious of their writings. So whenever a scholar starts writing about the Orient, he projects himself as a European first or American first and as an individual second. So there is no knowledge existing without the influence of politics or power. Every knowledge is political, especially Orientalism, the knowledge produced about the Orient. So these were the major points discussed in the last class. So why is we have discussed these points? Why is Orientalism political? So every writer who wrote during the 19th century was extraordinarily well aware of the fact of being part of the empire. Even those progressive writers like Mill, etc. So he wrote this work on liberty and representative government. So here too he says that these views can't be applied to India because they are civilizationally inferior. And we moved on. So here again I discussed a point from the textbook. So here he is trying to go on to expand his definitions of Orientalism. We see that he says that Orientalism is not a mere political subject matter or something reflected passively by culture, nor is Orientalism a large and diffuse number of text on the Orient. ഇത് രണ്ടുമല്ല, ഇത് മാത്രമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൾച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിലോ ഓറിയന്റലിസത്തിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുമല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഓറിയന്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ group of textbook produced about the Orient, nor is it a part of Western plot to subdue the East. It is not something like a conspiracy made by Western people to subjugate East. അങ്ങനെയും കാണാൻ പറ്റില്ല. But he gives out certain definitions. He says that it is a distribution of geopolitical awareness into aesthetic, scholarly, economic, sociological, historical, and philological text, an elaboration of not only of a basic geographical distinction but also of a series of multidisciplinary interest which creates and maintains, and it is an intention to understand or control a very different world, though through various kinds of power. So various kinds of power in the sense power political, power intellectual, power cultural, and power moral. These are the various kinds of power used by Westerner to control this Oriental land and the Oriental world and these Orients. So he says that it is not just a political matter or a cultural matter, not even a group of text, but he rather sees Orientalism as I said earlier, as a discourse. And it is, as I said earlier, it is not a conspiracy. So it is something like an awareness, something like a Eurocentric awareness, which is distributed into aesthetic. പല ലെവലിലേക്ക് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതൊരു വെറും ഒരു ബുക്കുകളുടെ കൂട്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റുകളുടെ കൂട്ടമോ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മാറ്ററോ ഒരു കൾച്ചറൽ മാറ്ററോ അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് എ യൂറോസെൻട്രിക് അവയർനെസ്, ആൻഡ് it it moves across
all disciplines, and all these disciplines try to mold or construct an orient, ഒരു ഓറിയന്റിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക, ഒരു മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആൻഡ് their intention is something like to understand them and to control them and maintain that control. So studying them in a part is controlling them, and this power is wielded through different ways. അതാണ് പവർ, ഇന്റലക്ച്വൽ പവർ, മോറൽ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാണ്. പവർ മോറൽ, പവർ പൊളിറ്റിക്കൽ, പവർ ഇന്റലക്ച്വൽ ആൻഡ് പവർ കൾച്ചറൽ. So he says that he tries to argue that Orientalism is a considerable dimension of modern political intellectual culture, and it has less to do with the Orient than our world. So what they think about them is more important than what they really are. It has less to do with the real Orient. And later he brings in the idea of intertextuality. I quoted from Benjamin there. So he says that it is that intertextuality that can affect the an individual writer. And as നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, there is when we discuss this pure knowledge, we said that there is nothing like pure knowledge. Every writer is aware of his circumstances of his life, and he will be certainly influenced by the sets of beliefs, his own social position, etc. അപ്പോൾ ആ ഒരു intertextuality, and he will be certainly influenced by all those hundreds of texts which he has read at some point of time, which has influenced his life or his work, his writings at some point of time. So intertextuality എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി, ഓറിയന്റലിസത്തിന് ആ പറയുന്ന ഡ്യൂറബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, there is something like known as internal consistency. ഇന്റേണൽ കൺസിസ്റ്റൻസി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഈ പറയുന്ന ഇന്റർടെക്ച്വാലിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഇന്റേണൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ജനറേറ്റ് ആവുന്നത്. അതായത് ആ നമ്മൾ എഴുതാനിരിക്കുമ്പം ബാക്കി അതിന് മുന്നേ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദീസ് പോയിന്റ്സ്, and he talked about different questions he would be raising in this particular text, Orientalism. He will be looking about all those sorts of different sorts of intellectual, aesthetic, scholarly, cultural energies which made into this imperialist point of view, and how did all these disciplines, philosophy, lexicography, history, biology, political and economic theory, novel writing, lyric poetry come to the service of Orientalism's ബ്രോഡ്ലി ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് വ്യൂ ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ഈ പല ഡിസിപ്ലിൻസും എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഓറിയന്റലിസത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് വ്യൂവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്, അതിന്റെ സർവീസിലേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം അഡ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് he is trying to do with this text. So now he talks about the methodology. So he says that the word itself is problematic according to Althusser's term, and he says that for the analysis of Orientalism, he tries to limit his study to some text by British, French, and American alone, and he completely ignores Russian or German studies. Mm, because he say according to him they didn't actually maintain great colonial network, they actually studied Oriental text in libraries. ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. While the other people, while the other nations had a direct experience with these Oriental lands and Orient people, while these people belonging to Russia or German, uh, they didn't maintain a great colonial network, or even they didn't have some kind of a direct experience. They actually studied Oriental text in libraries. So in that, Edward Said considers only the interaction with Arab world, not with other parts like India or China. And even
here from the perspective of the Orient എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് he is trying to study the interactions between British, French and Americans with the Arab world, not with other Oriental lands like India or China ഒന്നും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. His area of expertise is limited to ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു അറബ് ലാൻഡുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ബന്ധമായിരിക്കണം. He limits his text to Arab world. So these are the principal methodological devices he used. So this is very important. It always comes as a short note. What is strategic location and what is strategic formation? So these, according to him, these are the principal methodological devices he will be using when he study Orientalism. So as he says earlier, there is nothing like an objective stance or an objective point of view. Every person who writes will be influenced by his circumstances, and thus he provides a subjective point of view. And it is important that where he locate himself. So that is meant by strategic location. So take page number 28 of the textbook. He explains, my principal methodological devices for studying authority here are what can be called strategic location, which is a way of describing the author's position in a text with regard to Oriental material he writes about, and the strategic formation, which is a way of analyzing the relationship between text and the way in which group of text, type of text, even textual genres acquire mass, density and referential power among themselves and thereafter in culture at large. I use the notion of strategy simply to identify the problem every writer on the Orient has faced. How to get hold of it, how to approach it, how not to be defeated or overwhelmed by its sublimity, its scope, its awful dimensions. Everyone who writes about the Orient must locate himself vis-a-vis the Orient translated into his text. This location includes the kind of narrative voice he adopts, the type of structure he builds, the kind of images, themes, motives that circulate in his text, all of which add up to deliberate ways of addressing the reader, containing the Orient, and finally representing it or speaking in its behalf. None of this takes place in the abstract, however. Every writer on the Orient, and this is true even of Homer, assumes some Oriental precedent, some previous knowledge of the Orient to which he refers and on which he relies. Additionally, each work on the Orient affiliates itself with other works, with audiences, with institutions, with the Orient itself. The ensemble of relationships between works, audiences, and some particular aspects of the Orient therefore constitutes an analyzable formation, for example, that of philological studies, of anthologies of extracts from Oriental literature, of travel books, of Oriental fantasies, whose presence in time, in discourse, in institutions, schools, libraries, foreign services, gives it strength and authority. So, these are the two principal methodological devices he uses when he analyzes all those mm, when he analyzes Orientalism as a discourse. ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻ ആണ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു റൈറ്ററിന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റാൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ. എവറിത്തിങ് ഹി റൈറ്റ്സ് വിൽ ബി ലൊക്കേറ്റ്സ് ഹിംസെൽഫ് in the age in which he lives, in the society which he lives, in all his belief system, ഇതെല്ലാം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻ മനസ്സിലാക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ഒരു റൈറ്റർ
how he associate himself with the Orient. അതിനെയാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐഡന്റിഫൈങ് ഓർ understanding these strategic location will make us aware of the connotations and all those themes he bring out in his ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഈ പറയുന്ന അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പറയുന്ന സ്കോളർ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അയാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കൊണോട്ടേഷൻസ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് we can actually read between the lines. അതിന് സാധ്യമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. So we'll understand how he maintains a narrative voice and how he tries to speak for the Orient while the other person, the Orient, stands there mute. He or she is silent. When you understand this example, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുച്ചുഖാനത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി, where this ഫ്ലോബെ പ്ലേസ് ഹിംസെൽഫ്. ഫ്ലോബെ എവിടെ നിന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്തതെന്ന് സ്വയം പ്ലേസ് ചെയ്തതെന്നാണ് ഈ പറയുന്ന കുച്ചുഖാനമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻ. ആൻഡ് so he maintains a narrative voice. Along with that, he builds a structure. He uses certain images, themes, motives, which he uses to give expression to his ideas, or he uses to address the readers. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ we understand the text better. We have a better understanding of this text. ഇനി അടുത്ത സ്ട്രാറ്റജിക് ഫോർമേഷൻ ആണ്. That is the way of analyzing the relationship between text and the way in which group of text, type of text, textual genres acquire mass, density and referential power among themselves and thereafter in the culture at large. So we are talking about this element of intertextuality. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആരെന്ത് എഴുതിയാലും ഈ പറയുന്ന there will be certainly a relationship between the group of text which might have influenced him, or it can be a type of text, or and all these things give mass, ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് റെഫറൻഷ്യൽ പവർ. റെഫറൻഷ്യൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എഴുതുന്നതിന് കുറച്ചും കൂടെ ആധികാരികത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആധികാരികത അല്ലെങ്കിൽ ഒതൻസിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന അതിന് മുമ്പ് എഴുതിയേക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. മുമ്പ് എഴുതിയേക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് മാസ്, ഇറ്റ് ബിക്കം സ്ട്രോങ്, it acquires density, and it acquires some kind of a referential power. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് anyone who considers the Orient in their thoughts must create a basis for whatever argument or position they assume. So they have to first of all create a basis or a foundation on which they have to place their argument. So this intellectual basis which is composed of referential knowledge that relates to other works. This is actually known as strategic formation, and they will have a unity as they frequently refer to each other. അപ്പോൾ എല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാക്ക് internal consistency. They always maintain that internal consistency which give durability and strength to Orientalism. So please remember, this is one of the important points in this textbook: strategic location and strategic formation. How Edward Said identifies the method to be used to study Orientalism. Now he goes on, he says that he talks about representation and not the reality itself. So here Edward Said is trying to remind the reader that information that is popularly disseminated by a culture is only a representation of truth, not reality itself. So you know that even the history എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന history എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is not a book of facts. അതൊരു ബുക്ക് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പൈലേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് സർട്ടൻ പീരിയഡ്. ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കമ്പൈലേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ആണ്, അന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് simple as that. It is actually
a representation or representation of the truth or reality, and it is not reality itself. So that is why when you talk about ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1857 റിവോൾട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, വൈൽ ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഹിസ്റ്ററി ഇറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് എ സിപ്പോയ് മ്യൂട്ടിനി, ഒരു ശിപ്പായി ലഹള എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരേ കാര്യം രണ്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും ട്രൂത്ത് അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ട്രൂത്ത്. ഒരു ഇൻഫർമേഷനും പ്യുവർ അല്ല, അത് എല്ലാം ഒരു റീപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. അതായത് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കില്ല ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതിൽ ഒരു ആനയെ കാണുന്ന ഒരു കഥ പറയും. ആന കണ്ടു ഒരാൾ പറയുന്ന ആന എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് ആന എന്താണെന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പറയും തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഈ ആന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ചെറിയ എന്തോ ഒരു ചെറിയ കണ്ണിൽ തൊടുന്ന ആൾ പറയും എന്തോ ഒരു ചെറിയ സാധനം മുഖത്തുള്ള ഒരു ജീവിയാണ്. ചെവിയിൽ തൊടുന്ന ആൾക്ക് വേറൊരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും, വാലിൽ തൊടുന്ന ആൾക്ക് വേറൊരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന there is something like representations. It is not reality itself. So he uses this clarification to elucidate the use of language as being culturally not universally expressive. So നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. When you talk about language, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. Let me take. So language എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is only a medium through which something like a hierarchical structure of power is being perpetuated. ഈ പറയുന്ന hierarchical structure of powerനെ perpetuate ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മീഡിയം മാത്രമാണ്. And it is through this medium through which conceptions of truth, order and reality become established. ഈ പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ന മീഡിയത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്സ് ട്രൂത്ത്, ഓർഡർ, റിയാലിറ്റി എന്നുള്ളതിനെയൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. So he is trying to say that Orientalism does not lie hidden in this text, it is on its exterior. Because what is presented in such a text is only a representation. So he tries to say that it is what you see in those texts, it is not the truth about the Orient. And Orientalists try to give out a perception of the Orient, but the real Orient is somewhere outside. And what you see in that text is only a representation. So the Orientalist poet or scholar makes the Orient speak. An example, what you see in that Kuchuk Hanum's case. So it is not the truth about the Orient, but representations, which are the creations of the Orientalist, with the Orientalist always outside the Orient. So he doesn't know what is the real Orient, or he doesn't connect himself with the corresponding reality of the Orient. So Edward says, want to study such representations, such representations, and he doesn't want to study its fidelity. അതിൻ്റെ അത് സത്യാവസ്ഥ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു authenticity പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ശ്രമിക്കുന്നത്. He is trying to study all those representations which happen in all those Oriental texts. So you will understand it more if you have the textbook. ഈ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞുള്ള ചാപ്റ്റർ ഒരേ ഒരു ചാപ്റ്റർ വായിച്ചു നോക്കുക. ഇൻ വിച്ച് ഹി അനലൈസസ് ഓൾ ദോസ് ടെക്സ്റ്റ് ബൈ എഡ്വേർഡ് ലൈൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഓറിയന്റിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്നുള്ള ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്ത് പറയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററും കൂടെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി യു വിൽ ഹാവ് എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. Now he moves to the personal dimension. We come to the end of Orientalism. He moves to the personal dimension. He says that much of the personal investment in this study derives from my
awareness of being an Oriental as a child growing up in two British colonies. So now he talks about his personal interest in the study of Orientalism because he himself was raised up as an Oriental child in two British colonies. So we have discussed this when we analyzed his personal life in the first one of the first lectures. So he says that my study of Orientalism has been an attempt to invent the traces upon me, the Oriental subject of the culture whose domination has been so powerful a factor in the life of all Orientals. So he is trying to, it is something like a personal project for him to identify the traces of the Oriental subject of all those culture, all those cultural hegemony, all those hierarchical structures of power which has been working upon him ആസ് എൻ ഓറിയന്റൽ ചൈൽഡ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം കൂടെ ഹീസ് ഹീസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് ആസ് എ പേഴ്സണൽ തിങ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇതും കൂടെ ഇനി അവസാനം വരുമ്പോൾ ഹി ടോക്സ് അബൌട്ട് ഹിസ് പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് സബ്ജക്ട് and then we come to the end. So right now I am stopping here. So I think we need only one more lecture to finish it off. So I repeat, please read the textbook, the introduction part. ഇനി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ഇത് എന്താണ് എന്നുള്ള ഒന്നും കൂടെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെക്ചർ കേട്ട് മാത്രം ഒരു ഓറിയന്റലിസത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഡു ദ റീഡിങ്. And I would also recommend you to read at least a chapter. ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മാത്രം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ and you will get more points. You can add that points to your essay too. So thank you girls. Have a nice day.